Die Ashwood Lane war ein Straß, die Niem, und freiwillig nach Sonnen unter Gang betrat. Skon am Tag workt sei verlassen und still, doch wenn die Schatten länger wurden, legt sich ein bedru Kind still über die Umgebung. Das alt, verfallen Haus am Ende der Straße war eiher dunkels Haus, ein Gebäude, das Jeskichten in sich trug, die man in der Stadt nur im Flüsterten weiterer sah. Jeder nannt is das verflucht Haus, doch am meisten Furchteten sei die Tür im obersten Stockwerk. Das letzte Zimmer, wie sei is nannten, niem und kontjen aussagen, warum man gerät dieses Zimmer meid, aber in den Augen derer, die davon erhalten, lag ein Ausdruck von etwas Unausbruchlichem. Als ob Wort allein nicht ausreichen würden, das Grauen zu beschreiben, Leon, ein junger Fotograf, dessen Leidenschaft is war, verlassen Ort zu dokumentieren, hat von diesem Haus gehört, worauf der such nach einer neuen Geskicht, einem Motiv, das nicht nur Bilder liefert, sondern auch eine Atmosphäre, die man mit der Kamera einfangen konnte, für nur Angst ein Werkzeug, ein Mittel, sein Kunst lebendig zu machen, in diesem Band, als Nebel durch die Straßen kroch und die Laternen nur schwarz leuchteten, stand mit seiner Ausrüstung am Anfang der Ashwood Lane, sein Hers schlug schneller, doch is war nicht Angst, die eintreib, sondern Neugier, mit jedem Schritt in die Straße hinein schien die Welt stiller zu werden, kein Virgil, kein Rascheln in den Bäumen. Nicht einmal das Fernbellen eines Huns. Leon schaltert sein Kamera und schaltet die Taschenlampe an, deren Licht kegel durch die dichten Schwaden des Nebels schnitt. Das Haus am Ende wirkt größer, je näher kam, die Fassade war warm von der Seite zerfressen, die Fenster wie blind Augen, die wortlos beobachteten, die Eingangstür hing schief in den Angeln, als wollt sei warnen, dass dies kein Ort für Menschen war. Leon atmet tief durch und betrat das Haus, das Holz unter seinen Füßen naht laut, so als ob es seit Jahren keinen Schritt mehr getragen hätt. Stock wirbelt bei jedem Atemzug auf, die Luft roch nach Feuchtigkeit und Moder und urgent, wo tropft leis Wasser. Sein Taschenlamp huscht über die Wand, die von verblasster Tapet bedeckt wären, voller Riss und Flecken. Hob die Kamera und unmatcht ein erstes Foto, der Blitz erhält für einen Sekund, den Bruchteil den Fleur, bever wieder Dunkelheit zurückkehrt, bewegt sich langsam, vorwärts die Kamera immer griffbereit, jedes Detail schien ein Bild wird, der Zerbrchen Spiegel im Fleur, die alt Standuhr, die seit Jahrzehnten Stillstand, die halb eingesturzte Treppe, die Nack. Oben fuhet, aber über allem lag ein Präsenz, die nicht ignorieren konnt. Es war nicht bloß die still, es war etwas anderes ein Gefühl, als ob nicht allein war. Leon zwang sich. Weiter zu gehen, sein Schuh hinterlassen spüren im dicken Staub spüren, die wie klein Zeichen seines Eindringens wirkten, als die Treppe hinaufstieg, nahten die Stufen bedrohlich laut, hielt Kurs in nie, sah sich und lauscht. Doch da war nichts, kein Laut, kein Atem, nur sein eigenen Schritt. Im oberen Stockwerk war der Flur noch in Jür, die Wände wirkten, als würden sie sich auf einen zerdrücken. Sein Taschenlamp flackert Kurs, dann stabilisiert sich das Licht wieder. Leon bis die See, zusammen und ging weiter, Schritt für Schritt, die Kamera in der Hand, das Hers. Klopfend, am Ende des Flurs sah sei, die Tür, das letzte Zimmer, skon aus der Fern fiel sei auf, während die anderen Türen im Haus versiegen und geborsten wären, wirkt dies noch beinahe intakt. Dunkelbraun, mit tiefen Kratzern, die wie von Fingernägeln stammten. Leon hob die Kamera und matcht ein weiteres Foto. Der Blitz erhält die Klink, auf der sich Schmutz und Rost gesammelt hatten.
Und für einen Moment meinte ein Bewegung zu sehen, ein Schatten, der sich zurückzog, als das Licht auflammt. Blinzelt richtet die Lamp erneut auf die Tür, doch da war nichts, nur die Old Holztür, still und unbeweglich. Trotzdem spürt dass was ein Eicher anders war. Die Luft war heiere Kälte, so kalt, dass seinen eigenen Atem sehen konnte. Trat näher, sein Herz rast schneller, die Geskitchen über dieses Zimmer fielen ein Geskitchen von Menschen, die heiere hineingegangen und neu zurückgekehrt wären. Kinder hatten erzählt, sie hätten in der Nacht schreck gehört, leises Klopfen, manchmal sogar ein Rufen nach Hilfe. Leon legte die Hand auf die Klink. Das Metall war eiskalt, so kalt, dass die Finger reflexartig zurückziehen wollte, doch zwang sich, sie dort zu lassen. Mit einem tiefen Atemzug richtete die Kamera auf die Tür, schaltete die Aufnahme ein und drückte die Klink langsam nach unten. Sie gab nach, leise, fast widerwillig. Kaum Herberts Narren begleitet die Bewegung, so als ob die Tür selbst sein entschied und kommentiert. Noch öffnet sei nicht ganz, nur einen Spalt. Ein dunkler, schwerer Geruch weht ein. Entgegen, so alt und vorlig, dass instinktiv den Atem anhielt. Sein Lamp tastet sich in die Dunkelheit des Raums hinein, doch sei schien kaum vorzudringen, als ob das Zimmer, das Licht verschluckt. Leon spürt, wie sich sein Haut mit Gänsehaut übersog. Stand da, die Tür nur einen Spalt geöffnet, und doch wusste dass den Entscheid in den Schritt bereits getan hat. Sog die Tür weiter auf, langsam, bedächtig, als wohl das unvermeidlich hinsurgern. Der Raum offenbart sich Stück für Stück, doch statt Antworten fand nur mehr Fragen. Der Boden war mit Scherben bedeckt, die wie Spiegelstück glänzten, und in der Wand auch. Unter Tiefkratz spüren, die im schwachen Licht grotesk Muster formten. Und dann sah in der Ecke etwas Dunkles, etwas, das sich kaum bewegt wie ein Schatten, der zu atmen schien. Leon hob die Kamera, sein Finger zittert auf dem Auslöser. Der Blitz erhält den Raum für einen Wimpernschlag, und in diesem Augenblick war es nicht mehr leer. Da war ein Gesicht im Spiegel an der Wand, ein Gesicht, das nicht sehens war, mit Augen, die einen anstarrten, als hätten sie seit Jahrzehnten nur auf einen gewartet. Schluckt hart, das Blut rauscht in seinen Ohren, und obwohl wusste, dass hätte weglaufen sollen, spürt dass nicht mehr umkehren konnte. War im letzten Zimmer angekommen, und von diesem Moment an war nichts mehr so, wie es vorher gewesen war. Als Leon die Klink ganz herunter, drückt an die Tür vollständig aufstieß, drang ein Windstoß durch den Flur, so heftig, dass das Gefühl hat Jem und het direkt neben einem mit. Die Temperatur fiel schlagartig, sein Atem bildet Weißwolken, obwohl draußen kein Frost herrscht. Der Geruch war unerträglich, ein Mischung aus Verwesung und feuchtem Holz so intensiv, dass würgen musste. Das Licht seiner Taschenlampe huscht durch den Raum, doch die Dunkelheit schien dichter zu sein als anders, wo im Haus, als ob sei das Licht verschluckt. Macht einen vorsichtigen Schritt hinein, und die Tür schloss sich langsam hinter ihm, ohne dass sie berührt hat. Ein dumpfer Schlag holt durch das Verlassene-Haus, und plötzlich war der Flur hinter ihm verschwunden, als hätte es nie gegeben. Das Zimmer war leer und doch nicht leer. In der Mitte stand ein einzelner, großer Spiegel. Der Rahmen war alt, dunkel und kunstvoll geschnitzt, die Oberfläche jedoch flackert leicht, als würde Wasser darin wellen schlagen. Leon runzelt die Stirn und richtet die Kamera darauf. Sein Finger drückt den Auslöser. Der Blitz erhält den Raum für einen kurzen Moment. Doch das Foto, das auf dem Display sah, ließ das Blatt in den Dörn gefrieren. Es zeigt nicht ein. Stattdessen war dort ein Gestalt niend. Die Hände gegen die Spiegelfläche gepresst, das Gesicht verzerrt, als würde sie aus tiefstem Wasser nach Luft schnappen.
Leon stolpert rückwärts, statt abwechselnd auf den Spiegel an das Foto. Im Spiegel selbst war nichts zu sehen, nur sein eigenes Spiegelbild, blass und zitternd. Aber im Foto war die Gestalt noch da, die Augen weit aufgerissen, blutunterlaufen, die Haut wächsern und grau. Blinzelt schaut wieder hoch an diesmal, bewegt sich sein Spiegelbild nicht synchron mit ihm. Während zurückwich stand Isreglows da, den Kopf leicht schief gelegt und fixiert ein. Die Kamera fiel ein beinahe aus der Hand, so stark zitterte sein Finger. Hob die Taschenlampe höher, der Strahl glitt über die Wand, da sah dass sei Übersichten wären mit Kratzspuren, tief an Ketisch, als hätten unsäglich Hand wärs, wie fällt nach einem Ausweg gesagt. Einige Linien wirkten frisch, das Holz war gesplittert, als ob erst kürzlich Gem und heire Juissen wäre, sein Hörs rast. Twice lief ihm über den Rücken, obwohl es im Zimmer eiskalt war. Dann kam das Geräusch, ein leises, kaum hörbares Kratzen, erst wie von einer Maus hinter der Wand, dann immer lauter, kratzender, klopfender. Es war, als ob viele Fingernägel gleichzeitig über das Holz schauten. Leon hielt den Atem an, die Taschenlampe zittert in seiner Hand, und das Geräusch wandert erst rechts, dann links, dann hinter ihm. Panisch drehte sich aber da war nur die Tür. Sie war verschlossen, obwohl sie nicht abgeschlossen hat. Rüttelt daran, drückt Sorg, doch sie gab nicht nach. Ein kalter Horch strich über seinen Nacken, so deutlich, dass spürt, wie sich die feinen Härchen aufstellten. Langsam wandte sich wieder dem Spiegel zu. Diesmal war es nicht nur sein Spiegelbild, das ihn ansah. Hinter ihm in der Reflexion stand die Gestalt, die sauber auf dem Foto gesehen hat. Die Haut hing in Fetzen von ihrem Gesicht, die Augen skimmerten rot, und die Hände krallten sich in die Luft, als wollten sie einen packen. Doch als sich umdreht, war der Raum leer. Sein Atem wurde stoßweise, Schweiß tropft von seiner Stirn, obwohl die Kälte ihn durchdrang. Wieder blickte in den Spiegel. Die Gestalt kam näher, krabbelt fast, ihre Bewegungen ruckartig, wie bei einer Marionette mit zerschnittenen Fäden. Der Spiegel flackert, die Oberfläche biebt. Als würde etwas von innen Dächchen drücken, Leon stolpert zurück, doch der Raum schien sich zu verringern. Die Wände kämen näher, das Kratzen wurde lauter, Ohren betübend, als ob Tos und Nägel gleichzeitig über Holz schatten. Hob die Kamera noch einmal versucht vers, wie fällt ein weiteres Foto zu Mädchen, als ob die Linz die Wahrheit einfangen und erklären könnt. Der Blitz sagt auf. Und in diesem kurzen Augenblick war die Gestalt nicht mehr hinter dem Glas, sie war im Raum, dicht vor ihm. Ihre Augen starrten ihn aus nächster Nähe an, und ein widerlicher Geräusch, süßlich und voll drang in sein Näs, which zurück prallt gegen die Wand, die Kamera fiel scheppernd zu Boden, das Objektiv splittert. Der Spiegel biebt, ein Lotzdröhnen erfüllt den Raum, und die Gestalt kroch zurück in die reflektorende Oberfläche, als wäre sie ein Tor, doch diesmal wirsch, wenn sie nicht ganz. Ihre Hände ragten noch heraus, krallten sich an den Rahmen, und ein kehliger Laut. Halb Schrei, halb Röcheln, holt durch den Raum. Leon versucht, die Tür erneut aufzureißen, schlug dagegen, trat dagegen, aber sie hielt stand, als sei sie aus Stein. Sein Panik verwandelt sich in puren Überlebensinstinkt. Schrei, ein roher, verzweifelter Schrei, der von den Wänden wiederholt, während der Spiegel immer stärker pulsiert. Plötzlich war es nicht mehr nur ein Gestalt im Glas, Dutzend Gesichter drängten sich nun gegen die Oberfläche, Hände, die herauszustrecken versuchten, Munde, die stumm nach Hilfe riefen. Jeder von ihnen so gefangen aus, als würden sie in einem endlosen Albtraum gefangen sein. Leon wich zurück,
bis in der Mitte des Raums stand, umsingelt von den Blicken aus dem Spiegel. Der Boden unter seinen Füßen begann zu beben, Riss breiteten sich aus und aus den Spalten drang ein tiefes Grellensgeräusch, als ob das Haus selbst lebendig wäre. Der Gestank von Modder und Blut wurde immer stärker, musste wugen, Tränen liefen über die Wangen, doch konnte den Blick nicht abwenden. Dann geschah der Spiegel zog ein, nicht sichtbar, nicht greifbar, aber die Kraft war da. Zog unsichtbar, der einen Schritt für Schritt näher. Die Oberfläche zwang. Kämpft, stemmt sich mit aller Kraft gegen die Bewegung, klammert sich am Turmen fest, doch sein Finger glitten langsam ab. Das Kratzen wurde zu einem Kreischen, als ob 100 Stimmen gleichzeitig lachten und weinten. Sein Hände schmerzten, die Kälte fraß sich in sein Notchen, und dann riss ein los. Mit einem letzten Aufschrei wurde gegen den Spiegel geschleudert, statt zu zerbrechen, gab die Oberfläche nach wie Wasser. Eisiges Nichts umschloss eine Dunkelheit so tief, dass selbst sein Schrei verschluckt wurde. Im letzten Moment, bevor völlig verschwand, sah noch die Kamera auf dem Boden, deren Rots aufnahm, Licht weiter blinkt. Dann war alles schwarz, Schrei halten durch das alte Haus, doch niem, und draußen hört sei, in der Ashwood Lane war still, so still, dass selbst der Wind die Straße meid. Hinter den zerschlagenen Fenstern des Hauses bewegt sich nichts, und doch war der letzte Schrei von Leon wie ein Echo. Zwischen den Wänden gefangen, ein Laut, der nicht verklingen wollte. Die Tür des Zimmers war nun geschlossen, fest versiegelt, als wäre sie nie geöffnet worden. Doch drinnen war nichts mehr so, wie es war. Die Kamera lag am Boden, das Objektiv gesprungen, doch das rot aufnahm. Licht blinkt an auf, hellig weiter. Es zeichnet nichts als Dunkelheit an still auf, und doch schworen manch später, dass man darauf etwas anderes hören konnte einflüstern, leis, fast flehend, die Tage niemand bemerkt Leon sofort, Freund und Bekannt glaubten, sei wieder auf einer seiner Touren. Durch verlassen Ort unterwegs, erst ein Watch später matcht sich Jem und Sojourn, sein Wagen stand noch immer am Rand der Ashwood Lane, verlassen, mit beschlagenen Fenstern, als hätt ein dort überstürzt abgestellt. Als die Polizei das Haus betrat, fanden sie das Erdgeschoss wie üblich verwüstet, voller Staub, Scherben und Schimmel, doch im oberen Stockwerk, direkt vor der Tür des letzten Zimmers lag die Kamera, kein Mensch, kein Blatt, kein Spur von Leon, nur dieses klein Gerät, das scheinbar unermüdlich weiterlief. Man nahm die Kamera mit und sichert die Aufnahmen. Was die Ermittler sahen, ließ sie verstehen. Zunächst zeigten die Bilder nur Leons Schritt, das Zimmer, den Spiegel, dann in der letzten Minute nur sein panisches Gesicht, bevor die Linz schwarz wurde. Kein Schnitt, kein End, nur ein abruptes Nichts. Doch im Hintergrund hört man Geräusch, die niem und erklären konnt. Ein Kratzen, das laute Wort, dann Stimmen, viel Stimmen, übereinander gelegt. Einheit schreiend, Andir flüsternd und schließlich etwas, das wie ein Laschen klang tief, unhaltbar, kalt, die Kamera wurde Beweismittel, aber die Aufnahmen sickerten hinaus, im Internet tot. Das Video auf, geteilt von nugereigen Nutzern, die sich von der Legend angesiedelt fühlten. Manch hielten es für eine Fälschung, andere für den Beweis, dass das Haus mehr war als nur ein Verlassens. Gebiet, und so strömten wieder Menschen zur Ashwood Lane, junge Benturer, Mutproben, nugereich Studenten, alle wollten das letzte Zimmer sehen. Manch kämen zurück, bleich, zitternd, unfähig erklären, was sie gesehen hatten, andere kehrten nie zurück. Bald begannen new Geräusche zu kursieren. Bewohner der Stadt berichteten, dass sie nachts ein Licht im oberen Fenster gesehen hatten, ein
Quashes flackern, als woord gem, und ein Kurs in Sünden, Andia schworen, schrei gehört zu haben, gedämpft verzweifelt, wie aus einer anderen Welt. Manch sagten, sei hätten Leons Jesse. Im Spiegel des Zimmers, als sei Heiningingen, sterrend, flehend, als wohl hinaus. Doch sobald sei nähertreten, verschwand Einige Monat später wagt ein weiterer Fotograf, inspiriert von der Geskicht den Versuch, stellt sich vor die Tour, die Kamera berät, sein hers voller Mut und jugendlicher Naivität, doch kaum hat die Tour geöffnet, hört man einen schreien, als sein Frühen später hineinliefen, fanden sie nur sein Kamera auf dem Boden. Die Aufnahmen entdeckten genauso abrupt wie die von Leon, mit seinem Gesicht, voller Panik, dann schwors, von selbst fehlt. Jeder, so wird das letzte Zimmer in der Ashwood Lane zu einer Legend, einem Ort, an dem Menschen verschwanden, als wurden sie von den Wänden verschluckt. Manch sagten, sei der Spiegel, der sie nahm ein Tor in ein andere Welt ein, aus der kein Zurück gab. Andere glaubten, das Haus selbst sei ein lebendiger Organismus, der von den Seelen der Nugerigen lebt. Doch egal, welche Erklärung man sucht, das Ergebnis war dasselbe. Jeder, der so tief in die Geheimnisse des Zimmers eindrang, verschwand, doch blieb nicht dabei. Mit der Zeit verändert sich die Atmosphäre der ganzen Straße, Häuser in der Nacht begannen, unheimlich spüren zu sein. Türen öffneten sich von allein, Fenster klirrten, ohne dass der Wind sie berührt. Bewohner berichteten, dass sie nackt Tritt hörten, obwohl niemand draußen war. Manchmal glaubten sie, ein Klopfen an ihrer eigenen Haustür zu hören, dreimal, immer dreimal, doch als sie öffneten, war niemand da. Manch verließen ihre Häuser, zogen weg, und die Ashwood Lane wurde immer leerer, immer stiller. Die Stadt versuchte, das Haus abzureißen. Bagger und Arbeiter rückten an, doch jedes Mal geschah etwas, was keinen Fehler. Plötzlich aus, als wäre die Elektrizität ausgesaugt. Arbeiter stuesten von Jerusten, ohne ersichtlichen Grund, einmal wirsch, und ein Mann spurlos, während im Keller des Hauses arbeitet. Nach diesem Vorfall gab und mehr den Befehl, das Gebiet anzutesten. Blieb stehen unberührt, wie ein schwarzes Hers am Ende der Straße, das jeden Tag stärker zu pulsieren schien. Hut meiden die Menschen die Ashwood Lane, besonders nach Einbruch der Dunkelheit, doch gibt immer noch die sich von der Geskicht angesiedeten Vögeln. Sie wollen den Mut beweisen, wollen sehen, ob die Legend wahr ist. Die meisten von ihnen verschwinden nicht, sie kehren zurück doch verändert. Mit blassen Gesichtern, Augen, die nicht mehr blinzeln wollen, Stimmen, die kaum mehr als ein Flüstern sind, und manch von ihnen schweigen ganz für immer, als hätten sie ihr Wort in dem Zimmer zurückgelassen. Manchmal, wenn die Nacht besonders dunkel ist, kann man an der Tür des letzten Zimmers ein leises Kratzen hören, wie von Fingernägeln, die über das Holz fahren. Manch sagen, das seien die drinnen gefangen sind, die versuchen, hinauszukommen. Und ihr glauben, sei das Haus selbst, das lockt, das ruft, auf der such nach neuen Seelen, aber die Wahrheit weiß niemand.